Today, I'm incredibly excited to bring on one of the people who's been instrumental in my journey, both as a friend and as a guide. Not only he's known for his hard work and dedication, but he was also one of the most beloved residents at my residency program, Stroger Hospital, where he won the prestigious Clinical Skills Award at Cook County, which is a testament to his skill and compassion as a physician. And today, I'm excited to dive into his journey from residency to starting his first hospitalist job and invaluable lessons he's learned along the way. So let's welcome my close friend and an incredible physician, Elias. Elias, how Right. are you doing? I'm good, bro. Danish. Salam, no, salam. No. Tell us a little bit, for the people who don't know you, tell us a little bit about your journey, where you did your med school and your residency, and where you are now. Uh, Thank you for having me ሲጀመር መጀመሪያ ላይ አብዱ ያው ታውቃለህ እንግዲህ ስላንተ ያለንን አመለካከት you've been an amazing guy. I've never seen a more dedicated physician. Even before matching ጀምሮ የሰራውን ነገር like everybody knows. ስለዚህ like በጣም you're an incredible guy እና thank you for having me እዚህ ፕላትፎርም ላይ uh, so እኔ I went to medical school ጥቁር አንበሳ I think to 09 ላይ ነው የገባነው 2009 ላይ ገባን I graduated 2015. Yeah, I think December 2015 ላይ graduate አደረግን ጥቁር አንበሳን ታውቀዋለህ med school was fun with all its ups and downs ከዛ 2015 ላይ ጨረስን እኔ back then I knew that I wanted to do you know pursue the USMLE path እና like internship ላይ ወስነን ነው እንትን ያልነው like የጨረስነው ከዛ ወጣን 2 ዓመት ተበልበረንታ የሚባል ገጠር I think በእናንተ ጊዜ አልነበረም መሰለኝ አይደል ይሄ ማገልገል ምናምን የሚባል ነገር yeah. Fortunately or unfortunately, አልነበረም። Yeah, በእኛ ጊዜ ነበር you either have to pay like 500,000 ብር or do service እና like 500,000 ብር it's a lot of money ስለዚህ ዝም ብለን ገጠር ሄድን 2 ዓመት እዛ እንትን አለን በጣም በሚያስቅ ሁኔታ እዛ ብዙም አላነበብኩም ነበር ገጠር እያለሁ ላይክ ያው ገጠርም ነው ሞራልም የለህም ታውቅ የለ ብቻህን ደግሞ ስትሆንም እንትን የለም then towards the end of the second year ዝም ብለን ማንበብ ጀመርን ካፕላንን በኋላ ላይ እነካበታለን ካፕላንን ዝም ብዬ በካፕላን ነው የጀመርኩት እኔ ካፕላን ባዮኬም እና ማይክሮባዮሎጂ መንበር ዝም ብዬ በቃ ሙሉን በጣም ብዙ ጊዜ ፈጅቶብኝ ግን አነበብኩት once I got back to Addis that is 2017 no I think 20 early 2017 uh, I had a conversation with some of my friends and now like we decided okay ገጠር መሄድ ነው USMLE እናስበን ነው now we have to put in the work አለን በቃ the 2017 ጀምሮ like we started studying like full time dedicated ቁጭ ብለን ማንበብ ጀመርን fortunately for me እንትን ነበረ አንድ አማኑኤል የካ ኮተቤ የሚባል ሆስፒታል አይ ዶንት ኖ የምታውቀው ከሆነ ገና ሲጀመር ነገር ነበር እና በጣም ስኬጁሉ በጣም ሪላክስድ ነበር እና like we had time like በሳምንት 6-7 ቀን አንብቤ አንድ ቀን ብቻ ስራ መግባት የምችልበት ኦፖርቹኒቲም ነበር አንዳንዴ ደግሞ someone can cover your shift እንደዚህ አይነት ነገር ነበር አይ በቃ እሱም በደንብ እንትን አለን ልክ አዲስ አበባ ከመጣሁ በኋላ once I started talking with other people ኤግዛሙን የተፈተኑ ሰዎች ምናምን ነገሩኝ like Kaplan is a waste of time like use this use that I had no idea about your world የመጀመሪያው 8-9 ወር አካባቢ ላይ once I started talking with other people like okay there is a better and easier and efficient way በሚለው በደንብ ጀመርን ከዛ አይ ቲንክ ለስቴፕ ዋን አይ ስተዲድ በእኛ ጊዜ ፓስ ኦር ፌል ታውቃለህ ፓስ ኦር ፌል አልነበረም እና ስኮርዝ ሪሊ ማተርድ እና ሁሉም ሰው ስትሰማ በቃ አትሊስት 250 ማምጣት አለብህ ምናምን በእናንተ ጊዜ ያው እንትን ብላችሁታል ስታንዳርዱን ከፍ አድርጋችሁታል ግን ኤቨሪባዲ ዋዝ ሴይንግ 250 ምናምን ስለሚል በቃ ዊ ሪሊ ሃድ ቱ work hard ከዛ እንትን ለማምጣት እና ኦልሞስት አይ ስተዲድ ፎር ስቴፕ ዋን ኦልሞስት ለ1 ዓመት then
በስቴፕ ዋን እና በስቴፕ ቱ መካከል አይ ቱክ ብሬክ ኦፍ ላይክ አንድ ወር ምናምን ውጤትም እስከሚወጣ እንትንም እስከሚል ከዛ ለስቴፕ ቱ እያጠናን ኮቪድ ገባ። ላይክ ኤግዛም ልንፈተን 3 ወር እና ሲቀረን ኮቪድ እንትን አለ። ኤቭሪቲንግ ዋዝ ሎክድ። ታስታውሰዋለህ አንተም። ላይክ ትራቭል ማድረግ አችልም፣ ሴንተሮቹ እንዳለ ተዘጉ። they were not sure about the CS ምን መደረግ እንዳለበት በጣም it was a very confusing time። ግን በቃ we just ቀጠልን ጥናቱን። የሆነ አንድ ስንት ወር ነው? አንድ 8-9 ወር አላጠናንም በኮቪድ ምክንያት ለስቴፕ ቱ። ፕላን was በ6 ወር ውስጥ ለመጨረስ ነበር፣ ግን በኮቪድ ምክንያት we had to push it like በ3-4 ወር። ከዛ ተፈተንን ኦልሞስት 2020 ሴፕቴምበር ላይ እንደዚህ ጁላይ ኦገስት እንደዛ አካባቢ ላይ ተፈተነ። ታንክፉሊም ሲኤሱን ተውት ኦኢቲ ተጀመረ ያኔ እንትናለን። ከዛ የዛ ማቺንግ ሲዘን ላይ ነው ፎር ፈርስት ታይም ኤቨር ይቺ ኦንላይን ኢንተርቪው የተጀመረችው። ኤቭሪባዲ ሃድ ቻንስ ቱ አፕላይ ያኔ ገባህ አይደል? በፊት በሲኤስ ምክንያት ሰው እዚህ አይመጣም ነበር ምናምን። አይ ጋት ቬሪ ፊው ኢንተርቪውስ ላይክ 8 ነው ምናምን ኢንተርቪው። አንደኛ ወዝ ፕሪ ማች እና ቴንጋር መጨረሻ ላይ ማች አደረግን። ያው መጣን እልሃለሁ ወደዚህ እና አይ ማችድ አት ኩክ ካውንቲ ዳት ዋዝ ማይ ፈርስት። የኔ የሚያስቀው ነገር እንትን አይ ሃድ ኖ አይዲያ አባውት ዘ ፕሮግራምስ። የትኛው አሪፍ ነው የትኛው ጋይዳንስ በጣም ኢምፖርታንት ነው፣ በኋላ ላይ የምናወራለን። እና አይ ሃድ ኖ ክሉ። thank God it ended up being an amazing program። ግን like I had no clue. I just went on Facebook and I asked like ከዚህ ሆስፒታል ላይ ከዚህኛው የትኛው ይሻላል፣ ይሄ ሆስፒታል እንዴት ነው ምናምን ስል ሰው ዩስ ቱ ሪስፖንድ እና ሁሉም ሰው ኩክ ካውንቲ ሲል ዝም ብዬ ኩክ ካውንቲ አንደኛ አደረኩኝ። ብቻ ዝም ብዬ ራንኪንግ ወዝ ራንደም፣ በጣም በቃ ወዝ ራንደም። ከዛ ግን ያው አዝ ዩ ኖ ኩክ ካውንቲ ኤንድድ አፕ ቢንግ አን አሜዚንግ ፕሌስ። በጣም ኤቭሪባዲ ዋዝ ናይስ። ማይ ኮ ሬዚደንትስ ዌር አሜዚንግ። በጣም ሰው ሄልፕፉል ነበር ምናምን እና ያ ናው አም ሂር። So there is a lot to unpack in your journey እና ያው ብዙ ከባድ የሆነ ነገሮች አሳልፈህ ነው እዚህ የደረስከው። አሁን ኮምፔር ስታደርገው የዛኔ ያለውን ፕሬፓሬሽን እና አሁን ያለውን ላይክ ማች ለማድረግ ማሳለፍ ያለብህ ነገሮች እንዴት ኮምፔር ታደርገዋለህ? would you say it's harder, easier? ያው I'm not trying to be negative ምናምን፣ ግን I would say it's gonna be a bit difficult። አሁን ለምን እንደሆነ ታውቃለህ? እቺ ኦንላይን ኢንተርቪው ከተጀመረ በኋላ everybody is applying everywhere ገባህ አይደል? ለምሳሌ ድሮ ኢንፐርሰን ስለሆነ ብርንም ማውጣት ስላለበት ትራቭል ለማድረግ ምናምን ብዙ አፕሊካንት አይኖርም። አሁን ግን ለአንድ ሬዚደንሲ ፕሌስ እስከ 7,000-8,000 ሰው ድረስ አፕላይ ያደርጋል እና that will make it a bit hard። ፕላስ ደግሞ ፋይናንሻሊም ሳስበው ስፔሻሊ ከኢትዮጵያ ሆኖ አፕላይ ለሚያደርግ ሰው ላይክ የኑሮ ውድነቱ አለ፣ የብሩ ቫሊዩ በጣም እየወረደ ነው። እነዚህ ነገሮች ትንሽ አይ ቲንክ they're making it a bit difficult። ግን as long as like እሱንም በኋላ እናወራበታለን። ግን as long as you have like connections እዚህ ካሉ ሰዎች ጋር እና ጥሩ ሰፖርት ካለ it's still doable እንጂ ላይክ ያው ብዙ አፕሊካንት በጨመረ ቁጥር it's gonna be a bit difficult። ያው the way I look at it ፈተናዎቹን መፈተኑና ላይክ ማልፎ ሰርቲፋይድ መሆኑ ኢሲኤፍኤምጂ ሰርቲፊኬሽን ድረስ ያለው ደረጃ ላይ መድረሱ አንደኛ ማገልገል ግዴታ አይደለም። So you have that time to study. Now step 1 pass fail no, the only real test you have to focus on is step 2 exam essentially. CKLM. So it's in a sense it's easier to have that ECFMG certificate. Then because that barrier is lower now, it's getting more competitive to get interviews, right? You're saying I had such little interviews and you had 8 interviews, correct? Yeah. እኔ ባይ ዘ ዌይ የ8 ትንሽ እንደሆነ ያወቅኩት ሬዚደንሲ ከገባው በኋላ ነው። like I was talking with people from India, Pakistan, ከቻይና ኢቨን አንተ ራሱ you had like 20+ interviews አይደል? እና like ብዙ ነገር ፋክተሪን አድርገዋል። ከሰማሁትም ነገር አንደኛ
we never had like a US clinical experience. not they በጣም ያዩታል እሱ ነገር ባይ ዘ ዌይ ከጠበቅኩት በላይ ነው ማተር የሚያደርገው እና ዩኤስ ክሊኒካል ኤክስፒሪየንስ ብዙዎቹ ነበራቸው ላይክ 20 ፕላስ ኢንተርቪው የነበራቸው ብዙዎቹ ሰዎች ዩኤስ ክሊኒካል ኤክስፒሪየንስ ነበራቸው። ሌላ ኮንሲደር ምን አሁን ላይክ ማች ሳረግ 5ኛ ዓመት ላይ ነች ያቺ 5 ይር ማርኳለች አይደል ላይክ ኦልድ ግራጁዌት እና ኒው ግራጁዌት የምትልባት እንትን ላይ የኔ ላይክ 5ኛ ይር ከቶፏ ላይ ነች እና እኛ ፕሮግራም ላይ የነበሩት ብዙ ሰዎች በ2 ዓመት 3 ዓመት አንተም አለህ እንግዲህ ከ1 ዓመት በኋላ ማች ያረክና እሱም ኢት ፋክተርድ ኢን ላገኟቸው ኢንተርቪዎች ያንገር ላይክ ፍሬሽ ግራጁዌት ዩ አር ቤተር ለፕሮግራሙ ገባህ አይደል እና they prefer fresher graduates But አሁን ያለውበት ጊዜ ግን like the competition is higher እና a lot of people are complaining በአሁን ሰዓት 8 ኢንተርቪው ማግኘት it's like a luxury. Most people get 3 to 5 interviews and then they try to make the most of it and people match with those 3 to 5 interviews. You only need one to match if you have the right interview skills. At the end of the day again, what do you say to them? ከኛ በእኛ ግሩፕ ያኔ ማች ያደረግነው 9 ልጆች ነና I had the most interviews 8 most of them had like a max of 4 እምነት 4 ነበር የነበራት አንዳንዶቹ በሁለት ማች ያደርጓሉ እና እንዳልከው it's all about how you perform during those interviews ነው ኢንተርቪው by the way ሲጠሩ they want you ነው በቃ like 80% you're in ነው like ያቺ 20% ነው እንትን የምትለው like they wouldn't waste their time አንተን ጠርተው እንትን በማለት ስለዚህ you have to impress them እና ደግሞ there is this huge misconception ኢንተርቪው ላይ ይሄ ሜዲካል ነገር ይጠይቁኛል ኤቲካል ኢሹስ አይደለም like what they're figuring out እዛ ምን ያህል like communication are you like easy to talk to interesting personality አለ ሆይ እንደዚህ ነገር ነው የሚጠይቁት because I've seen it from my own experience ዶክተር እምባ ነው እኔን እንትን ያደረገኝ ኢንተርቪው ያደረገኝና we were talking about movies the entire time like ፊልም ወዳለ ብዬ ጽፌ ነበር ሲቪ ላይ እና like we were talking about that ከዶክተር ናር ጋር ደግሞ ስለ አርሰናል ስናወራን ያለቀው you know a huge an Arsenal fan he is እና the entire time ስለ አርሰናል ስናወራ ነበር ከሱ ጋር እና like they just want to see how you are like communicate ስታረግ easy na way እንትን ለማለት እና again እንዳልከው a single interview is በጣም enough you just have to nail it like interview skill ላይ አለ መስራት አለብህ like የአበሻ ባህሪ ዝም ማለት አለ እቺ በቃ ካልተጠየቁ አለ ማውራት like that's cultural እንትን ላይ ይሰራ even in a residency ላይ especially first year ላይ I was very afraid to speak up like to speak up about my mind when እንደዚህ ነገር ግን እዚህ ስትመጣ አይተዋል በጣም they're very outspoken እንትን ይላሉ ራሳቸውን ኤክስፕረስ ከማድረግ ወደ ኋላ ይሉ ምናምን እና ኢንተርቪው ላይም በቃ you have to be በጣም I don't know like loud በጣም be confident exactly yeah, without being arrogant yeah እና like they want that because ከዛ ላይ ተነስተው ነው okay this guy is going to be like this during interview የሚለውን ነገር ዲዲዩስ የሚያደርጉትና yeah you have to be very confident and not even one interview is enough but you have to like nail it you have to nail that interview down so for people who have like let's say 1 or 2 interviews now and this is the interview season so that's why I'm asking this yeah what would you advise them to prepare for that interview to nail it as we said I mean አሁን ያው ሲቪም ምናምን ገብቷል ግን you have to find a way to ሲቪን ኢንትረስቲንግ ለማድረግ ገባህ አይደል ኢንተርቪው ላይ they can bring that up and now you can have a longer conversation like I said and I was lucky I wrote something about Arsenal like we connected through that with the Dr. Nar with Dr. Ambam the same thing with some of the other interviews not like የገጠር ኤክስፒሪየንስ እኔም ጽፌ ነበር ሩላር ኮሚዩኒቲ ላይ እንደዚህ አይነት ቦታ ላይ ሰርቻለሁ የሚለውን ነገር ሳስገባ some of the instructors እሱንም ጠይቀውኛል እና find a way to make your even ለዚህም ሲዝን ባለ next year seasonም find a way like to make your CV የሆነ shine ነገር የሆነ interesting የሆነ ነገር አይተው
you can go off on that. I think that's one way to do it. ሌላ ደግሞ ማድረግ የምችለው እንትን እዛ ኢንተርቪው የተገኘበት ቦታ ላይ ኮኔክሽን ማግኘት ላይክ can be anybody ከኢትዮጵያም ሊሆን ይችላል ብቻ find someone that can vouch for you ገባህ አይደል ይህን ሰው አውቃለሁ because connection will take you a very long way by the way now like knowing someone from that program it's very very important. So like I said, like what you mentioned interview hoarding as a possible reason for why people are getting less and less interviews because now it's virtual ስለሆነ people especially the AMGs usually bureau in person ሲሆን they don't want to travel after they get like 10 interviews they would cancel their interviews so November not December like when they canceled there was a huge gush of interview invites to IMGs but now that's happening less and less because it's virtual even if they have 30 interviews they just attend all of them so that may be a reason why we're seeing less and less interviews given to IMGs and it can be discouraging there are people that one of the most common questions that I'm getting is ኢትዮጵያ ውስጥ ሆኖ አሁን should I even start the USMLE journey now because it's getting more competitive do I even have a chance what would you do if you are in their shoes right now if you just graduated or you're in med school would you still pursue the USMLE path or would you be like my chances are not going to be great from now on so I'm going to move away from this path and pursue something else well how would you handle that ለዚህ ጥያቄ I think I have two answers አንደኛው definitely I'll pursue it for the next two reasons አንደኛ አልተርኔቲቭ ምንድነው ነው like from what I'm hearing ጓደኞቼም ብዛ አሉ አሁን ኢትዮጵያ እያጠኑ ያሉና it's not looking good like inflation is going through the roof ሳላሪያችን እየተንቀሳቀሰ አይደለም it's becoming very difficult to find jobs Ethiopia ውስጥ as a physician even ስራም ኖሮ like የምታገኘው salary doesn't match with your output እና for that reason alone it's definitely worth it and አሁን እዚህ በመሆኔ I'm helping out my friends back home able to help out my family እና ከአንተም በላይ ነው ገባህ አይደል እዚህ መተህ if you make it እዚህ ሀገር ለሌላም ሰው ትተርፋለህ that's one ሁለተኛ ደግሞ I know it's becoming competitive ብዙ ሰው አፕላይ እያደረገ ነው ግን በዛም ልክ ማየት ያለብህ ብዙ ኢትዮጵያውያን እዚህ ማች እያደረጉ ነው like በእኛ ጊዜ እንደነገርኩ ነው like people like ከኛ the year before 5 ነው ማች ያደረገው በእኛ ጊዜ 8 አሁን በየአመቱ at least 20 25 30 people they match እና የዚህ አድቫንቴጅ ምንድነው like ኢትዮጵያ ስትሆን like you have to help out each other አይደል እና you for sure will find someone that can vouch for you like that's what I've seen ዘንድሮ ማች ያደረጉ ካውንታይታቸው like you vouch for someone I'm vouch for someone እና people will vouch for you እና ሁሉ ጊዜ ማውራው የኢንዲያኖቹን እንትን ነው Indians are everywhere every year ደግሞ በጣም ማች ያደርጋሉ why is that because they have a very strong communities ብዙ ፊዚሻኖች አሏቸው እና ያው እየተጎታተቱ ይመጣሉ እኛ same thing with Ethiopians እና በየአመቱ ማች የሚያደርገው ቁጥር ሰው እየጨመረ ስለሆነ የኢትዮጵያዊ you anybody who's studying now will for sure know someone like in person ባታውቅ አንድ አይነት ሜዲካል ስኩል ሄደ ሊሆን ይችላል እንደዚህ አይነት ነገር አለና yeah for these two reasons it's definitely like worth it to pursue the USMLE path እና ሶስተኛ ደግሞ as a physicianም like ያው ኢትዮጵያ it's a resource limited country እና fully medicine practice ማድረግ አችልም ኢትዮጵያ ውስጥ እና here you አይተዋል እንግዲህ you have everything at your disposal የፈለግከውን ነገር አዘ you can think outside the box የፈለግከውን ያህልና you can pursue a diagnosis እስከ ጥግ ድረስ እና የስራህንም satisfaction የምታገኘው እዚህ ነው እና like yeah it's definitely worth it future looks bright አንዳንድ ሰዎች ያው pessimistic የሆነ view አላቸው but at the end of the day as long as the number of people that's matching here is increasing year by year
the people back home will have more connections here, and Yeah, that's exactly. gonna increase their chances at the end of the day. Exactly. Okay, let's talk about residency now. Mm-hmm. For those who are starting their residency, Mm-hmm. who've started their residency last year and now they're interns, Mm-hmm. and the people who are going to match this year and starting residency next year. Um, just give us a little bit tell us a little bit about your experience. Did you have a cultural shock ورزي ستمتع or Yeah. not really? And how would you what would you tell those people who come from a rural part of Ethiopia, have the Mm-hmm. cultural shock and everything? How would Yeah. you what would you advise them? So the ቅድም እንዳልክ like we're very meek ኢትዮጵያ አይደል? Like we don't talk unless we are spoken to. We don't speak up our minds. እሱ በጣም ይሄ ሰው ሲያወራ እንትን ማለት በጣም it's ታቡ ኢትዮጵያ ውስጥ አይደል? ሰው ኢንተራፕት ማድረግ ምናምን that was a huge change ለኔ. Like they gave me like feedbacks again and again. Okay, you're not speaking out your mind. አታወራም ራውንድ ላይ ከተጠየቃት this was a huge issue ለምን ነው ሻሻለ ለኔ እና I really had to like push myself like በጣም ሼም የሚያያዘኝ ቢሆን I used to like I had to force myself to ask questions. that was በጣም difficult ለኔ ትልቁ ቻሌንጅ የነበረው እሱ ነው። ከዛ ደግሞ እንዳልኩ like there are group of Indians, there are group of Pakistanis, ናይጄሪያኖችም ሶስት አራት ሆነው ነው ማች like people have like people from their own culture እና እኔ ማች ሳደርግ I was the only Ethiopian እና like I didn't know how to interact with those guys ግን the one thing that I've learned as a human being ለማደግ you have to go out of your comfort zone. Like I had to force myself. እንደ የመጀመሪያውን 6 ወር እኮ it was home like residency እዛ ስራ ጨርሼ እመጣለሁ አይደር ስተዲ ቤት ውስጥ ወይ ቪዲዮ ጌም እጫወታለሁ እተኛለሁ ጠዋት ስራ በቃ ከማንም ጋር እንትን አልልም ነበር like the first 6 months ግን like በቃ ሳየው it's not sustainable እና ከዛ I started like hanging out with the like different groups of people ምናምን እና በጣም surprisingly it was good ለኔ በቃ ስራ ቦታ ላይም እየቀለለ ይመጣ ገባል ከሰው ጋር መግባባት ሲጀምር it's easier for me የሆነ ነገር ግራ ሲገባኝ ጥያቄ አልጠይቅም ነበር I used to figure it out on my own እና that used to take time away from my productive work እና once I started like interacting with people ምናምን it became easier for me to ask questions ስራ ላይም efficient ሆንኩኝ ብዙ ነገር ከሰው ትማራለህ especially first year ላይ አንበበ ብዙም እንትን አትልም like it's you have to ask questions ከሰው ነው ብዙ ነገር የምትማረው እና ሰከንድ ይር ላይ ነው በደንብ እያነበብክ እንትን ማለት የሚጀምረው እና like that was a huge problem ለኔ ሌላ ትልቅ ችግር እንትን ያየሁት ኢኤምአሩ ነው like ኤሌክትሮኒክ ሜዲካል ሬከርዱ ኢትዮጵያ ታውቋለህ በስክሪፕት በእናንተ ጊዜ አይዶን ነው እንዴት እንደነበረ በእኛ በስክሪፕቶ እና ፔን ኤንድ ፔፐር ነበር አይ ቲንክ አሁን ጥቁር አንበሳ እና ሳም አዲስ አበባ ውስጥ ያሉ private hospitals they started implementing EMRs but still I would say it's in yeah infantile phase in Ethiopia. yeah እና like I used to know pen and paper እና እዚህ ስመጣ ሌላው ኢኤምአር ነበር እና documentation is very important እዚህ ሀገር እኛ ኢንተርን እያለን ዶኪመንቴሽን ያን ያለ በቃ የምችለውን ጽፋለህ እዚህ ሀገር ግን like God forbid if you get into litigations ምናምን they go over off of your notes ምናምን እና like it's a huge thing that's how they bill your patient billing ላይም it's በጣም important even አሁን ደግሞ ሞር ስራ ላይ ሆኜም ሳየው documentation is very important እና it was a huge ችግር በቃ writing especially on admission days on call days used to take me hours I was very bad at typing like I was very slow ዲክቴሽንን ፊገር አውት አላረኩም ነበር ያኔ እና I used to stay እስከ 10 ምናምን ጊዜ መጀመሪያው የተወሰነ ሳምንታት I used to stay at the hospital till 10 p.m. ኖት ጨርሼ ጠዋት ደግሞ በጊዜ 6 ሰዓት ላይ እመለሳለሁ እና the first 6 months were very difficult ግን እንደ ትልቅ ችግር ያየሁት it was my problem of not asking questions
እና ከሰው ጋር ኢንተራክት አለማድረግ ነው ሁሉ ችግር የፈጠረው። once I started talking with people ስለ ዲክቴሽን ነገሩኝ። uh, there were easier way of doing things እና እሱን ከሰው ጋር እንትን በማለት ነው የለመድኩት። እና those were the two most challenging things ግን ያው thank God it From passed. people now. When we come to residency, I think the culture in Ethiopia is when you're a resident, even when you're a med student, you're expected to know everything as a med Yeah, student. yeah. But the reason we're in residency is to learn because we're not Mm-hmm. experts, and now we have Exactly, to make a habit of learning from everyone, exactly. including our core residents and senior residents, and that Yeah. that makes a huge difference too. Oh my God. And I see Yeah. it again and again with people who move from Ethiopia with, like we Mm-hmm. said, documentation is a bit difficult. Yeah. Either you work on your typing or you dictate, like simple Yeah. as that, right? Yeah, You exactly. cannot keep doing like the Nah. the slow Exactly. typing That's thing. what. Yeah, you cannot do I, that. yeah, I do dictation all the time. Even now, like it's Yeah. dictation is easier and more convenient for me. So let's I dictate. Yeah, you have to find a way to exactly. Yeah. እና እንዳልከው ያ ከሁሉም ሰው ነው የምትማሩ። Even I was learning from the nurses, especially ICU ያሉት nurses, they're amazing. They're very willing to teach you. Now, yeah, you have to have that mindset. Like you have to learn from everybody. It's very important. And yeah, that's the first 6 months. The after the first 6 months, like I got very comfortable. Less feedbacks about my shyness. And now like yeah, after second year it was smooth sailing. But it was but I'm easy. Uh I I had no issues. In fact, second year like I got very comfortable. ከዛ ሰከንድ ላይ ለኢንተርኖች ሪስፖንሲብል ትሆናለህ ምናምን yeah like I started teaching the interns ምናምን እና yeah the first 6 months is the toughest one ከዛ በኋላ it gets easy እና How would of you course say? Yeah. How would you say you've managed the work-life balance? work yeah Is there such a thing called work-life balance, or you think? yeah that's what I'm trying to think so አንዳንዴ እንትን ያለህበት ፕሮግራምን ማታ ያደርጋል አሁን there are but programs where it's unthinkable like they're always working. I know somebody now who's in residency now. Like they do 8 or 9 months of floors በአንድ ዓመት ውስጥ እና that's a lot እና ፍሎር ላይ ስትሆን እኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ዋርድ የምንለው ማለት ነው ዋርድ ሮቴሽን ላይ ስትሆን it can get በጣም ቢዚ እና like ጠዋት 7 ላይ ገብተህ 7 ላይ ነው የምትወጣው 7 ላይ ደግሞ አገባም እንደምታውቀው you have to go in early like 6:30 ላይ ምናምን to pre-round on your patients ምናምን እና it's difficult አሁን ለምሳሌ የኛ my experience is at county በእኛ ጊዜ was during the time of COVID ሰው ታሞ you have to like quarantine 14 ቀን ነበር እና I did more floors ወደ 8 ፍሎር ምናምና first year ላይ I never had any time for ይሄ work life balance የሚባለው ከስራ ትገባለህ ትወጣለህ ቤት ሄዳለህ ወይ ትንሽ ለማንበብ ትሞክራለህ ወይ ፊልም ምናምን ታያለህ ስፔሻሊ ደግሞ እንዳልኩ የመጀመሪያው 6 ወር እኔም I was loner ምንም እንትን አልነበረኝም ግን once እንትን I got comfortable with the system እና ከሰው ጋር እንትን ማለት ሲጀምር it was በጣም ኢዚ ለኔ like ኤፊሽንት ትሆናለህ ስራ ላይ ኤፊሽንት ስትሆን ስራን ቶሎ ቶሎ ሰርተህ 4 5 ላይ ትወጣለህ you can go out and eat with friends አንተና ማኖም ደግሞ ስትመጡ አይተዋል እንግዲህ like we had በጣም ዳውን ታይም over the weekend ላይ we used to hang out a lot ኳስ አብረን እናያለን we used to eat out እና it's በጣም doable ግን it will depend የፕሮግራምህ ቢዚነት አንደኛ ሁለተኛ ደግሞ your personality like if you're an outgoing person ከሰው ጋር በደንብ የምትል ከሆነ I think you will definitely have like a good work life balance ግን ያው for the most part it's ስራ በቃ ምንም like it's a training you have to get trained especially if you want to be a good physician you have to put in the work like ማንበብ አለብህ you have to spend extra hour with the patient ለራስን more እንትን ለማለት ማለት ነው yeah
interns who started now who want to save money, how would you advise them about like going about their finances and stuff? But Would you say like saving is feasible, especially for us? We're in Chicago, right? Some yeah, like most people ask me, is the residency salary enough to live in Chicago? Apartments are expensive, et cetera, et cetera. What would you say to mm, them? And how would uh, you, well, what advice would you give them to save more? Because some of them have families to help in Ethiopia as mm, well, might need to yeah. send some money. So Mm-hmm. how would you, yeah, go about that? Uh, ብሩ definitely compared to back home Ethiopia, it's a lot of money. We used to get like $2,000 every 2 weeks, አይደል? Yeah, yeah. And that That's it's another conversation. yeah. Why No, no. Ethiopian doctors are paid. Hopefully we have that conversation some other time as well, Yeah. because it's an So important topic. exactly. So አሁን ይህን ስልህ you have to consider two things. አንደኛ ሺካጎ ውስጥ ነበር እኛ it's an expensive city. Apartments are crazy. እና እኔ I used to pay 2000 like half of my paycheck ከአራት ሺው ሁለት ሺው used to go to rent Mm. እና በቃ እሱን እርሳው የመጀመሪያውን ፔቼክን እርሳው it's for rent እኔ ደግሞ ሁለት ነገር ነው አፓርትመንት ስከራይ ያየሁት because Chicago is cold. I wanted to live near the hospital because I can't travel እዛ ኔጌቲቭ 10-15 ሆኖ ወክ ማድረግ I can't wait for a train ምናምን እንደዚህ አይነት ነገር ስለዚህ የኛን አፓርትመንት ታውቃለህ it's like 10 minutes from the hospital አንድ እሱ ነው ሁለተኛ ደግሞ like your home needs to be በቃ ጥሩ home like I don't want to compromise on my comfort ገባ አይደል ከስራ እዛ ትደክም ውለህ መተህ ማታ you need to come to something very cozy እና አሪፍ የሆነ ነገር እና those were my two እንትንስ like aims በቃ ቤት እንትን ስል እና አናገርኳቸው ኦኬ 2,000 ብር አገኘው like 2,000 ብር ከፍል ነበርና የተቀረው 2,000 ብር even in a place like Chicago was በጣም more than enough ታውቀኛለህ እኔ I used to eat out every day I don't cook I eat out almost every day ምን almost every day እንጂ I eat out every day አንዳንዴ አማል ነው ሰርታ ስትመጣ ነው የምንበለው እንጂ ቤት I used to eat out every day like I used to spend 700 ዊኬንድ ላይ ወተን እንበላለን I used to spend money like crazy እና I used to spend 600-700 ብር ምግብ ላይ ብቻ after that I used to have like 1,400 left even ከዛ ላይም I used to save 600-700 ዶላር ሴቭ አድርጌ ባንክ ውስጥ I used to splurge the rest እና money wise it's even ይሄን ነገር እንግዲህ Chicago's most expensive የሆነ one of the most expensive cities living paying half of your paycheck into rent ነው እንደዛ እያደረኩ even ሴቭ አድርግ ነበር like sometimes I used to save up to $1,000 ዝም ብዬ እንደዛም ሴቭ ሳደርግ ተጨናንቄ አይደለም በቃ እንዳልኩ ነው ውጪ በየቀኑ በልተን ዊኬንድ ላይ እንደፈለግን አድርገን የፈለግነውን ነገር ገዝተን we used to have money some other people ያደረጉ የነበሩት እንዴት ነው ኢቨን ሺካጎ ውስጥ ራቅ ያለ ቦታ ትልቅ ቤት ተከራይተው የሚኖሩ ሰዎች ነበሩ እና the money is more than enough even አሁን ፋሚሊ ቢኖርህ ኤግዛምፕል ዴኒስ ትዝ ይልሃል he used to have like 2 to 3 kids እሱ ብቻውን ነው የሚሰራው በሬዚደንት ሳለሪ he survived በጣም ዘና ብለው ነው they survived you may not be able to like drive a very fancy car ምናምን or እንደዚህ ግን you can live comfortably እዚህም ኢትዮጵያ ውስጥም ቤተሰብን ረድተህ because let's say you send like $500 ኢትዮጵያ ብልክ ስንት ማለት ነው በአሁኑ ጊዜ And Ethiopian, 60,000 but I think it's it's a a lot of lot. money አይደል Yeah. exactly እና the money is more than like it's more than enough Yeah. እና it's I think more ደግሞ yeah, you make most of your money when you're an attending, but yeah during residency, you're still comfortable. ገንዘብ ምንም ከማንም ጥያቄ የለውም አትጠይቅም። Yeah. Uh, ኤግዛክትሊ that's for ኤግዛክትሊ sure. ሄልዝ ኢንሹራንስን በሬዚደንሲ ነው ከቨር የሚደረገው ብዙ ላይክ 20 ምናምን ብር ነበር እኛ የምንከፍለው በወር 50 ብር አካባቢ እና Yeah. you can live a very comfortable life ሌላ ደግሞ አድቫይስ ማድረገው ላይክ
there is this እንትን like በቃ ሴቭ ማድረግ አለብን ምናምን እኔ አሁን ያየሁት በሬዚደንሲ በአመት ሜክ ማድረገውን ነው እዚህ አሁን በወር ሜክ ማድረገው እና the money will come በቃ like eventually you'll start making የሃኪንግ ገንዘብ እዚህ ሀገር እና I see some people በጣም ራሳቸውን ስትሬን አድርገው ምናምን ሬዚደንሲ የሚያሳልፉ ሰዎች እና it shouldn't be that way like seriously like እኔ the money I saved during residency እዚህ መጥቼ በአዲስ አፓርትመንት ሙቭ ሳደርግ በኒንጃ በወር ውስጥ ነው የጨረስኩት ዕቃ ስገዛ ምናምን it was gone እና ግን I made that money back በአንድ ወር ሳለሪ እና the money will definitely come I'm not saying responsible ሆነ ብርህን አጥፋ ምናምን ሳይሆን don't put a strain on yourself ብር ሴቭ አደርጋለሁ ምናምን በሚል እና you'll make the money trust me እና ያው ሞር ደግሞ like you know like you're our financial guru እና ያው like educate yourself during residency like about the stock market real estate market like especially if someone decides to go into hospital medicine ብሩ ይመጣል but you need to know what to do with that money ዝም ብሎ ያስቀመጥከው ብር ዝም ብሎ ነው እንትን የሚለው እና during residency I think educating yourself about the American financial system ይሄ ለስቶክ ማርኬት ክሪፕቶ ሪል ስቴት ስለ ታክስ ሌላው ትልቁ እንትን like we don't know anything about tax ኢትዮጵያ ውስጥ ታክስ የሚባል I don't know መንግስት ቆራርጦ ነው የሚሰጠው እዚህ ሀገር tax is a huge thing እና you need to educate yourself especially hospital medicine pursue ለሚያደርግ ሰው እና yeah those are my advices Completely agree with you. I think people አሁን ለምሳሌ when people want to be experts in medicine, they study medicine. They know like exactly they have to read and educate themselves. Mhm. But people who want to be financially successful ደግሞ ልክ ሜዲሲን successful ለመሆን ከፈለክ ማጥናት እንዳለብህ you have to study money እና you have to know where money comes from and how to generate money, how to replicate money. And that's something everybody needs to work on. If you want to become financially successful as well, you have to exactly study it in the same way. You have to find time and study it in that way. yeah Yeah. exactly like I had no idea I mean not issue but idea about his the finance the stock ምናምን like አንተና ማን ከመጣችሁ በኋላ ነው like I started talking with you guys okay ይህም ነገር ለካስ አለ ብዬ like about the buying stocks ስለ real estate ስለ ታክስ ምናምን አንተ ማለት የጀመርኩት እና you really have to educate yourself because once you start getting money አንክል ሳም ነው መጥቶ ግማሹ የሚወስደልና you have to prevent that like there are ways to keep your money እና like ideally you're not supposed to work your entire life like medicine is not easy like it's a stressful environment it's grueling like the hours are kind of rough and not like you don't have to do this for you for the rest of your life at some point you need to like sit back and not like enjoy the fruits of your labor Okay, so after residency, you've decided to pursue the hospitalist journey, right? What prompted you? ምንድን ነው አንተን ያነሳሳ hospitalist ለመሆን? And for those who want to do fellowship, ምን advice ታደርጋቸዋለህ residency ላይ እንዲያደርጉ like to increase their chance of matching to fellowship as well? Okay, so የመጀመሪያው ጥያቄ ለምን ሆስፒታል ሜዲሲን ገባ ለሚለው I've always wanted to do hemonc እንደምታውቀው like I enjoy hemonc ግን ትልቁ ኮንሲደር ያደረኩት ነገር ምንድነው አንደኛ it's the immigration status normally residency ስትሰራ it's either H1 or J1 usually ለIMG ሆነ ስትመጣና being on those visas has its own like constraints ለምሳሌ ጄ ላይ ስትሆን it's very difficult ወጥቶ ለመግባት ኤምባሲ መግባት አለብህ you have to get paperwork ሀገር ለመውጣት same thing with H አንዳንድ H ለአንድ ዓመት ነው የሚሰጠው እና it's very restricting የሆነ ቪዛ ነው እና if I were to do fellowship ከዛ በኋላ ሌላ 3 ዓመት I was going to be on J ለሌላ 3 ዓመት waiver ሌላ 3 like 3 it was going to be በጣም extended የሆነ ጊዜና
for me the priority አንደኛ was getting the green card እና the fastest way to the green card ያው hospital medicine በመግባት ነው. You never know what will happen in a couple of years. ስለዚህ I just wanted to pursue hospital medicine. Then I said I'll decide. ሌላኛው ነገር ደግሞ የሆነ ጊዜ ከቢዩ ጋር ስናወራ በጣም ያነሳው ነጥብ some people prioritize መጠየቅ ያለብህ ራስን ነገር what are your priorities ነው. For example, if your priorities are like traveling, spending quality time with your family and friends, for him, at least ለቢዩ that was the important thing in life ለሱ እና he initially wanted to do cardiology እና መጨረሻ ላይ ነው ሆስፒታል ሜዲሲን እንትን ያለው እና ፋሚሊ ለራስ ዳውን ታይም የምትፈልግ ከሆነ ትራቭል ማድረግ የምትፈልግ ከሆነ ከቤተሰብና ከጓደኞች ጋር ጊዜ ማሳለፍ የምትፈልግ አይነት ሰው ከሆንክ ሆስፒታል ሜዲሲን is the way to go. So ለማያውቁት ሰዎች ሆስፒታል ሜዲሲን እንዴት ነው የሚሰራው? 7 ቀን ትሰራለህ, you will have 7 days off. 7 ቀን ትሰራለህ, 7 ቀን ታርፋለህ. ስለዚህ all in all በአመት 6 ወር እረፍት ላይ ነህ ማለት ነው እና there are some jobs where you can do like 3-4 ሳምንት straight ትሰራና it's gonna be kind of challenging ግን እንደዛ የሚያደርጉ ሰዎች አሉና you'll have so much downtime ከቤተሰብ ጋርም ጊዜ ለማሳለፍ ትራቭልም ለማድረግ to spend time with your friends እና እንደዚህ ለማድረግ በጣም በጣም it's an ideal job. ብሩም it's much better than some fellowships like ID, renal, nephrology, concrete እንደዚህ አይነት እንትኖች የተሻለ እንትን አለው እና ብሩም አለ ጊዜውም አለ እና በጣም it's an ideal እንትን አሁን እኔ አሁን ከጀመርኩ ይሄ ስንተኛ 3ኛ ወሬ ነው አይደል? It's been amazing በቃ like ስትሰራ ትሰራለህ ግን like you have downtime በጣም በቃ በጣም it's an ideal እንትን ሌላ ዲሳይድ ለማድረግ የሚረዳህ ብዬ ማስበው like during residency some people will definitely know በቃ ፍሎር ላይ ወርክ ፍሎውን ያዩትና ኦኬ ሆስፒታል ሜዲሲን is not for me ብሎ የሚወስኑም ሰዎች አሉ። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ አይተውት ኦኬ this is doable, I like it and I know a lot of people hospital medicine ስራ የሚወዱ especially medicine in general የምትወድ ከሆነ like on a broader terms medicine የምትወድ ከሆነ I think hospital medicine is the way to go because you get to see a lot of things, right? Like nephrology case አለ, infectious disease case አለ, concrete እና like it's a vast እንትን እና it's medicine practice ለማድረግ አሪፍ ነው like I said ብሩም አሪፍ ነው ጊዜውም አለ እና it's an ideal thing ግን ደግሞ እንዳልኩ it's not everybody's cup of tea አይደል አንዳንድ ሰው ደግሞ they just want to focus on something. For example እኔ I like ሂሞንክ አሁንም ድረስ I love ሂሞንክ እዚህ መጥቼ ካየሁት በኋላ ግን my intents are changing like okay ይሄም በጣም እንትን ደስ የሚል እንትን አለው. Yeah, those were the things that I considered. አንደኛ ለኔ ግሪን ካርዱ ነበር ሁለተኛ ደግሞ the counting ያለው I used to like floors like በጣም it's the doable job እና those are the things that I considered for your first question ማለት ነው. ፌሎሺፕን ፐርሲው ለማድረግ ለሚፈልጉ ሰዎች ፌሎሺፕ like so residency 3 ዓመት ነው አይደል ሚድ ሰከንድ ይር ላይ you start preparing for the interview season ለፌሎሺፕ ስለዚህ ሬዚደንሲ ከጀመርክ እስከ application season እንትን ለማለት you have 18 months like እና you have to know what you like. Ideally you have to know what you like. አሁን ለምሳሌ ልክ ስገባው ከኔፍሮሎጂ ወይ ኢንዶ ወይ አይዲ ምናምን ብለህ ስትገባ it's easier like አሁን ለምሳሌ የኛ አይነት ፕሮግራም እንደ ካውንቲ አይነት ፕሮግራም ኤስኤስአይጂ ግሩፖች አሉ ሰብ ስፔሻልቲ ክሊኒኮች ይሰጡሃል እና from the beginning from the outside በቃ ሼፕ እያደረጉ ነው ለአፕሊኬሽን ሲዝኑ. I don't know how it is with ሌሎች ፕሮግራሞች ላይ ግን I'm sure they will have such a system እና የምትፈልገውን የምታውቅ ከሆነ just መናገር ነው ያለብህ ለፕሮግራሙ እና they will especially in the county አይነት ፕሮግራም they will help you out definitely. የሪሰርች ግሩፕ ውስጥ ያስገባዋል ስፔሻልቲ ክሊኒክ ውስጥ ከአቴንዲንጎች ጋር ጥሩ ኮኔክሽን እንዲኖር ይረዳሃል እንደዚህ አይነት ነገር እና አሁን ለምሳሌ ከዶክተር ጉፕታ ጋር ነበርኩ
from the beginning ሂሞንክ እንደምፈልግ ሲታወቅና በቃ አቴኒንጎችን በጣም they're very helpful አንተ ኢገርነሱን ካሳየ ለመስራት ምናምን በጣም they're very helpful እና they want you to actually join their fellowship like you're like a family like ሂሞንክ አይተዋል እንግዲህ ሮቴት ሳደርግ like በጣም they're very close ምናምን እና በጣም they're very supportive I guess my question would be, when did you know like you wanted to like do HEMONC? ምክንያቱም like አብዛኛው ሰው ከኢትዮጵያ ሲመጣ we don't know what we want to pursue ምክንያቱም አንደኛ exactly አሜሪካ ውስጥ አዲስ የሆነ ኤክስፒሪየንስ ነው። mm, we've never really rotated እንደዚህ ሰብ ስፔሻልቲ ተብሎ እዚህ ሀገር አሁን ሜድ ስኩል ውስጥም ሆነው ራሱ ሰብ ስፔሻልቲ ተብለው ሮቴት ያደርጋሉ ኢን ኮንሰልት yeah ሰርቪስስ። ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ኢንተርናል ሜዲሲን ተብለህ you're just doing floors essentially እና you don't know if you're inclined to ID or cardiology በዛ mm, ላይ አዲስ ሲስተም ውስጥ ነው አሜሪካ የምትመጣው so mhm, things are different ኢትዮጵያ ውስጥ ካርዲዮሎጂ እና እዚህ ሀገር ካርዲዮሎጂ it's vastly different ምክንያቱም እዚህ ሀገር mm, በጣም ብዙ ፕሮሲጀሮች የመስራት exactly አማራጭ አለ እና እሱን ኢንቱ ኮንሲደሬሽን ከተኸው ላይክ አንተን መች ነው ያወቅከው አንደኛ ሂሞንክ mhm, መግባት እንደምትፈልግ ሁለተኛ ደግሞ መቼ ነው ዲሳይድ ማድረግ ያለባቸው ምክንያቱም ላይክ ዩ ሰድ mm, በጣም ኢምፖርታንት የሆነው ነገር ከመጀመሪያውኑ ጀምሮ ሪሰርች አክቲቪቲስ ላይ ኢንቮልቭድ መሆን አለብህ ዩ ሃቭ ቱ yeah ፐብሊሽ ቲንግስ ዩ ሃቭ ቱ ክሪኤት ዶዝ yeah ኮኔክሽንስ እና ሬዚደንሲ ደግሞ ያው ረጅም ጊዜ ይመስላል 3 years ግን that's not አክቹዋሊ yeah 2 ዓመት ነው ያለ ቢፎር አፕላይንግ mhm, ቱ ፌሎሺፕ ምክንያቱም ባይ ስታርት ኦፍ ተርድ year you've already applied to fellowship እና 2 ዓመት mhm, it's very short እና mhm. ምን ትላቸዋለህ ለእነዚህ ሰዎች okay አሁን እኔ ላክሊ ፎር ሚ የኔ እንትን ነው ሜዲካል ኢንተርንሺፕ ላይ ኢትዮጵያ እያለን አሪፍ ጓደኛ ያለ ግርማ የሚባል ሂሞንክ ዋርድ ውስጥ እንሰራ ነበር እና በጣም እየጎተጎተ እና ስላይድ ሴሽኖች ነበሩ ምናምን ከዶክተር አማሃ ጋርም ነበር የምንሰራው እና ግርማና ዶክተር አማሃ ነው ኢንፍሉዌንስ ያደረጉኝ ሂሞንክ ነው እና በቃ አይ ዋዝ ሪሊ ኢንትረስትድ ያችን ወርከ ምናምን በጣም ኢንቴንስሊ አይ ዋዝ ኢንቮልቭድ እና በጣም አሪፍ እኔ አንዴ ነበር ዲሳይድ ያደረኩት እንዳልከው ግን ብዙ ሰው አንዲሳይድድ ነው እዚህ ሲመጣ እና እናንተ እንደሆነም 2 ዓመት አልከሆነ አይውድ ሴ አመት ከ6 ወር ቢካዝ ያቺ የመጨረሻዋ 6 ወር ኢትስ ኦል አባውት ላይክ ወርኪንግ ኦን ዩር ሲቪ ፐርሰናል ስቴትመንት እንደዚህ አይነት ነገር ላይ እና what I would recommend people to do is again it depends from program to program አንዳንዶቹ ፕሮግራሞች ር በጣም ፌሎሺፕ ሄቪ ኢምፔሽንት ስታፍ ሄቪ የኛ አይነት ፕሮግራም ደግሞ አለ ባላንስ ኢምፔሽንት የሚያሰራው አውት ፔሽንት እና አን አይዲያል ሴትአፕ ዩዥዋሊ ኢሌክቲቭ ክሊኒኮችን ያሰሩሃል እና try to go through as many clinics as possible የመጀመሪያውን 1 6 ወር like let's say በአንድ ወር ፍሎር ብትሰራ ቀጣይ ወር ላይ ሜቢ ሂሞንክ ኮንሰልት ሰርቪስ እና አውት ፔሽንት ደግሞ እንደዚህ አይዲ ቀጣይ ወር ሌላ ፍሎር ሰርት ደግሞ ከዛ ስትወጣ ኢንዶ አውት ፔሽንት እና ኮንሰልት እንደዚህ ገባህ አይደል try to be involved in especially ፌሎሺፕ መስራት ለሚፈልግ ሰው you have to request እንደዚህ አይነት ነገሮች እና ፕሮግራሞች ደግሞ they really encourage people to apply for fellowship by the way because የእነሱም ኢቫሉዌሽን ላይ የፕሮግራሙ ኢቫሉዌሽን አንድ ፕሮግራም ኢቫሉዌት የሚደረገው በቦርድ ፓስ ሬት እና በፌሎሺፕ ማቺንግ ሬቱ ነው እና the more people they put into fellowship ጥሩ ራንኪንጋቸውም ላይ አሪፍ ይሆንላቸዋል እና ለፕሮግራሙም ስም ጥሩ ስለሆነ you have to ask በቃ እንደዚህ I'm undecided እንደዚህ አይነት እንትኖችን ኮንሲደር አደርጋለሁ እንደዚህ አይነት ኢሌክቲቮች ላይ ወይ ክሊኒኮች ላይ አስገቡኝ ብለው ቢጠይቁ I'm sure the program will be very እንትንና ልክ እንዳልከው ዋንስ እንደዚህ አይነት እንትኖች ላይ እለፍ ክሊኒኮች እና ኮንሰልት ሰርቪሶች ላይ ስራ ዋንስ ዩ ኖ what you want ቀጥሎ ትልቁ ስቴፕ ምንድነው ፐብሊኬሽንስ ነው it could be abstracts manuscript ትልቅ ሪሰርቾችም ሊሆኑ ይችላሉ እና you have to like pump out papers like ትልቅ ፌሎሺፕ ላይ ማተር የሚያደርገው ኮኔክሽን እና ፔፐር ነው those are በጣም ኢምፖርታንት ስፔሻሊ ጂአይ እና ካርዲዮሎጂ ላይ where it's very አሁን ኮምፒቲቲቭ በጣም ለመግባት እና በጣም you need to have connections like እነዚህን ኮኔክሽኖች ደግሞ ክሬት የምታደርገው
ሰብስፔሻልቲ ክሊኒኮች ላይ ከአቴንዲንጎቹ ጋር እንትን በማለት ኒድ ቱ ኢምፕረስ ደም ኦን ዲዩሪንግ ራውንድስ በጣም ኢንትረስትድ መሆንህን ማሳየት መቻል አለብህ። ራውንድ ላይ ኒድ ቱ ኖ ዮር ፔሽንትስ ዩ ኒድ ቱ ሪድ ኦን ዮር ፔሽንትስ እነሱን ኢምፕረስ ለማድረግ ፕላስ ደግሞ ዴር አር ኮንፈረንስስ ላይክ አስኮ አለ። አሁን የሂሞንክ አስኮ አለ። ቸስት ኮንፈረንሶች አሉ። ለፓንክሬት የካርዲዮሎጂ ኮንፈረንሶች ዴር ኤቭሪዌር ኤቭሪ ታይም እና እንደዚህ አይነት ቦታዎች ላይ አቴንድ ማድረግ አለብህ። አይ ኖ ኢትስ ገነ ቢ ኤክስትራ ወጪ፣ ኤክስትራ ታይም፣ ኤክስትራ ኤፈርት ይጠይቃል። ግን ኢፍ ዩ ዋንት ቱ ፐርሲው ሳምቲንግ እና ኢፍ ዩር ቬሪ ፓሽኔት አባውት ሳምቲንግ ዩ ሃቭ ቱ ዱ ዞስ ቲንግስ እና እንደዚህ አይነት ቦታዎች ላይ ነው ደግሞ ሰዎች ኮኔክሽን ክሬት የሚያደርጉት። ላይክ አይታችኋል የኛን ሬዚደንቶች ር ኤቭሪዌር ኦል ታይም ላይክ የእንትም ሲባል ሁሉም ሰው እዛ ይሄዳል እና ኢትስ ቬሪ ኢምፖርታንት ላይክ ክሬቲንግ ሚኒንግፉል ኮኔክሽንስ እና ፐብሊሽንግ ይሄ አብስትራክት የሚሆን ማኒስክሪፕቶችን ምናምን ማውጣት ኢትስ ቬሪ ኢምፖርታንት እና ለሚያውቁት ሰዎች የሚፈልጉትን ለሚያውቁ ሰዎች ኢትስ ኢዚ ላይክ ልክ እንደገባህ መጀመር ትችላለህ። ለማያውቁት ሰዎች ግን the first 6 months I would say it's very crucial ምክንያቱም time is በጣም short እንትን ለማለት እና በዛች 6 ወር ውስጥ as many consult services as possible እና as many እንትን outpatient clinic ሮቴሽኖችን ሰርተህ ዲሳይድ ማድረግ መቻል አለብህ። Essentially Yeah, have as much exposure as possible exactly, subspecialty in your first 6 months to decide. exactly, Do you think exactly. money is a factor or salary is a factor or is it just purely interest? Because we know the most competitive specialties are cardiology, GI, and hemonc, and those are Yeah, the three highest paying thing. subspecialties. So you think people are doing it for money, or is it you think people are just naturally inclined to those? And why did you choose hemonc? Was money a factor? ኦኬ ብዙ እኔ እንግዲህ እኔ አይዲያሊ መሆን ያለበት ኢትስ ባይ ኢንትረስት። እኔ አሁን ለምሳሌ አዝ ፕሬስቲጂየስ አዝ ጂአይ ኢዝ እንደምታውቀው በጣም ኢትስ ሃርድ አንደኛ ኢትስ ጂአይ አይደል ለመግባትም ከባዱ እና ዴር ኢዝ አ ሎት ኦፍ ማኒ። ላይፍ ስታይላቸውን በተለይ ስኮፒንግ የምትሰራ ከሆነ ኢትስ በጣም ኢዚ ላይክ ኢትስ ናት ዳት ዲፊከልት። አይ ውድ ሴ ካርዲዮሎጂ እና ኮንክሪት አር ቬሪ ታፍ እንደውም እና እኔ ጂአይ ግባ ብትለኝ አይ ካንት እኔ በቃ ኢትስ ማይ ፐርሰናል እንትን ላይክ ዩ ሃቭ መኒን ኮንሲደር የሚያደርጉ ሰዎች ኦፍኮርስ አሉ ለብር ብለው የሚገቡ ሰዎች ግን አይቭ ሲን ደንም እኔም አይቭ ሲን ደንም እነሱን ሰዎች ግን ዩር ላይፍ ኢዝ ገነ ቢ ሚዝረብል። አስበው ሂሞንክ ለብር ብለህ ገብተህ አስበዋል ኢንትረስትድ ሳትሆን ሂሞንክ መግባት ማለት ምክንያቱም ኢትስ ማሊግነንሲ ፔሸንቶቹ ፕሮግኖሲስም አንዳንዴ ጥሩ ላይሆን ይችላል። በጣም ዲፊከልት እና ኦፍኮርስ ብርንም ኮንሲደር ማድረግ ትችላለህ ግን አንደኛ መሆን ያለበት ቢካዝ ዋት ዩ ሃቭ ቱ ኖ ኢዝ አንዴ ከገባህበት this is going to be your job for the rest of your life like it's a lifetime commitment. I know people አንዳንዴ አቋርጠው ወደ ሆስፒታል ሜዲሲን ይመለሳሉ ግን imagine wasting 3 years plus አንድ ነገር ላይ ዴዲኬትድ ሆነ ኮሚት አረጋለሁ ብለህ ገብተህበት እንደገና አቋርጦ መውጣት ኢትስ ናት እንትን እና ዩ ሃቭ ቱ ላቭ ኢት ላይክ ለብር ሳይሆን ላይክ ዩ ሃቭ ቱ ላይክ ዋት ዩ ዱ። ጧት ስራ ስትገባ ሚዝረብል ሆነ መግባት የለብህም እና ኢት ኒድስ ቱ ቢ እንትን ላይክ ዩ ኒድ ቱ ቢ ፓሽኔት አባውት ኢት። እኔ ሂሞንክ ሲመቸኝ እንትን ነው እኔ ላይክ ሲሪየስሊ ፒውርሊ እኔ እንትኑ ተመችቶኝ ነው ላይክ ሳይንሱ ስላይድ ያኔ ስናይ ምናምን ላይክ የምታነበው ነገር ላይክ የምታየው ነገር ነው እና እሱ ነው ኢንትረስት ያደረገኝ። እዚህ ከመጣሁ በኋላ ነው ሂሞንክ ላይ ብር እንዳለ የሚያወቅኩት በደንብ። they I make think a lot of money. I think ዋናው ልክ እንዳልከው አንተ እንዳልከው ፓሽን ነው ማተር የሚያደርገው Yeah, ብዬ ነው yeah, ማስበው። ምክንያቱም here whether you become a primary care physician, a hospitalist, or a exactly. subspecialist, I think you make enough where you're comfortable, you can take care of your family and more. And now, Yeah, I don't think you should be doing something that's gonna make you miserable just to have extra money ማለት ነው. Because exactly, like we discussed, if your aim is to make money, study how to make money. exactly, Exactly. exactly. And so እና እውነትህን ነው ብር ከሆነ አላማ እንደውም the easiest way to make money እዚህ ሀገር it's hospital meds ካሰብከው ማለት ነው because you will have enough money
እና you'll have time to invest that money አሁን ለምሳሌ ጂአይ ገባህን በል you're working like 7 days like every time እየሰራ ነው እና you won't have that down time በደንብ ሪሰርች አድርገህ ብሬን እንዴት ዋይዝሊ ልጠቀም የሚለውን እንትን ለማለት ጊዜ አይኖርህም። ካርዲዮሎጂ ሄሞንክና ስገባና ያ again I agree passion should be the way to go. It should be the way to go, yeah. Just as a hospitalist አሁን ከተመረክ በኋላ ስራ ከጀመርክ በኋላ what are some of the things that surprised you about the job or that you Mhm. found interesting that you didn't know as a resident? ትንሽ አዲስ የሆነብኝ እንትን ነው ላይክ በቃ ዩር ሬስፖንሲብል እዚህ ጋር አይ ኖ አሁን ሰርድ ይር ላይ ሰከንድ ይር ላይ ካውንቲ ውስጥ ከሰከንድ ይር ጀምሮ ዩር ሬስፖንሲብል ፎር ሁሉም ፔሸንቶች አይደል ግን ዩ ስቲል ኖ ዳት አት ደ ባክ ዜር ኢዝ ሰምዋን ላይክ out there like taking care of your mistakes and stuff አቴንዲንጎቻችንም ያው ላይክ ኦቨርሉክ ያደረጉ ነበር እዚህ ግን ዩር በቃ ዩር ሬስፖንሲብል ለሁሉም ነገር ላይክ ፔሸንት የተሰማን ነገር ቢሊንግ ኤቭሪቲንግ ዩር ሬስፖንሲብል እና መጀመሪያ ሳምንት ላይ I would say it was kind of overwhelming ሁሉም ቦታ ላይ እንትን ማለት ግን once I became efficient እዚህ አሁን ስራ ከጀመርኩ በኋላ it's easy በቃ it becomes routine ሜዲሲን ላይ ሁሉም ሰው ማወቅ ያለበት ነገር የሆነ ቻሌንጂንግ ነገር it's until you get used to it ነው until you find a way to efficiently do that job ነው እንጂ የሚከብድህ አንዴ ከጀመርከው በኋላ it's በቃ አንዴ ሲስተም ውስጥና አንዴ እዛ ሙድ ውስጥ ከገባ በኋላ it's በጣም like becomes routine እና እሷ በቃ ሪስፖንስብል ነኝ አይ ቲንክ ዴር ኢዝ ኖባዲ እንትን የሚለውን ኦቨርሉክ የሚያደርግ የለውም የምትለዋ ነገር ወዝ እንትን ወዝ ቢት ኒው ቱ ሚ እና ደግሞ አሁን ያለሁበት ቦታ ኢትስ ናት ፉሊ ቲቺንግ ሬዚደንቶች ምናምን አሉኝ ግን ኢትስ ናት ፉሊ ቲቺንግ ሆስፒታል እና የኛ አቴንዲንጎች አይታቸዋል ላይክ አሁን ካውንቴድ ራን ባይ ሬዚደንትስ እና ባይ ፌሎስ እና ብዙ ነገር የሚሰራው ሬዚደንት እና ፌሎ ነው እዚህ አሁን ያለሁበት ቦታ ግን አዘን አቴንዲንግ ብዙ ነገር የምትሰራው አንተ ነህ እና እኔ አይ ዩስ ቱ ቲንክ አቴንዲንግ ላይፍ ሲባል ሬዚደንቶች አሉ ዴል ቴክ ኬር ኦፍ ኤቭሪቲንግ ኦል ዩ ሃቭ ቱ ዱ ቲች ምናምን ብዬ ነበር ማሰበው ግን አሁን አትሊስት እኔ ያለሁበት ቦታ ላይ ዩር ሞር ሪስፖንስብል አንዳንድ ጓደኞች ያሉበት ቦታውን የገቡበት ቦታ ላይ ኢትስ ላይክ ካውንቲ ጠዋት ይገባሉ ራውንድ ያደርጋሉ ያስተምራሉ residents will take care of everything እና depending on where you go there are different ways of like doing stuff እና yeah otherwise the life like I said በጣም አሪፍ ነው like you have like so much downtime እኔ አንድ ሳምንት ሙሉ በቃ like if you want to read you can read travel ማድረግ ትችላለህ you can exercise hiking እኛ ነው እንሄዳለን እና it's በጣም nice it's a nice and then pleasantly surprised me. Yeah, nice. Yeah. Well, with that, we're gonna conclude today's interview. Elias Batam, it was very valuable. Thanks for accepting this invitation and sharing your Thank insights you. and experience. I'm sure the viewers have benefited a lot from this, and thank you so much for coming. Thank you for having me, Abdul, my brother. Hopefully we'll have you some other time as well because we're not done with this conversation. There's a lot more you can give our viewers as well, so okay, hopefully I'll have you here again and I'll be happy to, Abate. I'll be happy to. Thank you, Beta.